Okay. So last class lo మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? Yes, federalism. Okay. Yes. So we understood Indian federalism is, what is that federalism? Quasi-federalism. Quasi-federalism means what? It is not completely federal. Okay? Because we have described, the constitution has described India to be indestructible union with destructible states. Okay? Whereas American constitution describes, yes. So this is how you can understand. Okay, states cannot be divided in America, rather union can be divided. Okay, so this is why we can say in America both center and states are given complete equality, complete autonomy in their own matters. States will not interfere into the matters of the union, union will not be interfere into the matters of the states. But in the case of India, central government has been given a dominant role, over the affairs of the states. Okay, what might be the reason why Indian system does not follow the pure form of federalism? Got my point? In the India's context, the federalism is only a tool to decentralize the administration, not to empower the states. Got my point? Not to give the identity to the states. The very essence of the Indian federalism lies in the fact that Indian federalism does not want to give identity to the states, rather identity to the people of this country. Are you able to understand? For example, you take a American system where every state will have its own constitution, every state will have its own set of citizenship. So it means in any given American citizen, he is citizen for the federal government, he is citizen for the state level. So you can see a duality of citizenship in America. What kind of citizenship? Duality of citizenship. Whereas in India, single citizenship, one citizenship for entire country. Okay, wherever you reside in the country, you must be considered the citizen of any place. Okay, your state does not, your residence or your your original place does not confer you any kind of special privileges. Got my point? This is how you can see a difference between Indian federalism and American federalism. Especially with respect to India, if you try to understand, Indian constitution makers purposefully has given a dominant role to the central government. When we continuously say there is a dominant role to the central government, in what sense we can say the dominant role? For example, states can be divided, states can be reorganized by the center. States can be reorganized by the center. So it means any state can be divided, any state's boundaries can be changed, any state's name can be renamed by exercising the powers by the parliament. Okay, parliament has the power to reorganize the states in the country, irrespective of the consent of the states. అంటే స్టేట్స్ యొక్క ఇష్టాలను బట్టి కాకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది నేషన్ ఇట్ కెన్ రీఆర్గనైజ్ ద స్టేట్స్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ సీ ద డామినెంట్ రోల్ టు ద సెంటర్. ఓకే, ఇన్ ఇండియా హూ మస్ట్ బి ద సిటిజన్స్? దేశంలో సిటిజన్స్ ఎవరై ఉండాలి? ఎవరు నిర్ణయించాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. Who determines? Central government. So citizenship కూడా ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అర్థమవుతుందా? అలాగే I told you yesterday under article 249, do you remember what is article 249? Rajya Sabha passes a resolution to permit the law on the state list. అంటే చూడడానికి రాజ్యసభ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే రాష్ట్రాల మౌత్ పీస్ లాగా కనిపించినా కూడా రాజ్యసభ నిజంగా ట్రూలీ ఫెడరల్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూలీ ఫెడరల్. ఎందుకు ట్రూలీ ఫెడరల్ కాదు అంటే, ఏ రాష్ట్రంలోనైతే జనాభా ఎక్కువ ఉంటుందో, ఏ రాష్ట్రంలోనైతే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో, ఆ రాష్ట్రానికి రాజ్యసభలో రీప్రజెంటేషను చాలా ఎక్కువ.
అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీ తీసుకోండి. యూపీ పాపులేషన్ దాదాపు 20 కోట్ల పైన ఉంటుంది. యూపీ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎంత రాజ్యసభలో అంటే 31 ఎంపీస్. ఎంతమంది? 31 ఎంపీస్. తెలంగాణ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అంతా 7 ఎంపీస్. అంతేనా కాదా? అంటే చూడండి, పాపులేషన్ పెరిగినా కొద్దీ రాజ్యసభలో వెయిట్ పెరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? కానీ అమెరికాలో, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అమెరికన్ సెనేట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సో. ఈవెన్ ఎ స్మాలర్ స్టేట్ ఆర్ లార్జర్ స్టేట్, దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్. అర్థమవుతుందా? మరి కొన్ని రాజ్యసభలో నిజంగా ప్రాంతీయ పార్టీలదే డామినెన్స్ ఉందా, లేకపోతే నేషనల్ పార్టీస్ యొక్క డామినెన్స్ ఉందా? నేషనల్ పార్టీస్ యొక్క డామినెన్స్ ఉంది. అలాంటప్పుడు రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలు నిజంగా అది రిప్రజెంట్ చేస్తుందా అంటే అది కూడా కాదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇది కూడా ఏంటి? ఒక రకంగా యూనిటరీ ఫీచర్, డామినెంట్ ఫీచర్. అర్థమవుతుందా? అలాగే ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్, ఐ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ద ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. అంటే ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ will empower the union government to dominate the states whenever the nation is in the crisis. So fire fighting ante crisis handling kuda malli evardi? Central government. So this is how you can see certain dominant features in the constitution. At the same time, you can also see certain federal features. Yesterday we were discussing about the federal features. Example em cheppina konni examples. Written constitution. Okay, write down the federal features of the constitution. The federal features of the constitution. Okay, first one, written constitution. Okay, what is that? రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, చెప్పండి. అంటే లిఖిత రాజ్యాంగం అంటే కాన్స్టిట్యూషన్, రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే ఎందుకు దాన్ని ఫెడరల్ ఫీచర్ అనాలి? వై వీ షుడ్ సే ఇట్ ఈస్ అ ఫెడరల్ ఫీచర్? అర్థమవుతుందా? జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిటన్, వై షుడ్ ఇట్ బీ కాల్డ్ ఎస్ ఫెడరల్ ఫీచర్? వై నాట్ యూనిటరీ ఫీచర్? వై? ఎందుకు అయి ఉంటుంది? అర్థమవుతుందా? ఎందుకు దీన్ని ఫెడరల్ ఫీచర్ అనాలి? ఎందుకు ఇది సమాఖ్య లక్షణం అవుతుంది? చెప్పండి. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ డిమార్కేటెడ్ బై వేరియస్ ప్రొవిజన్స్ దట్ దీస్ ఆర్ ద సెంట్రల్ పవర్స్, దీస్ ఆర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిమార్కేటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్, what will happen? The states have to depend upon the mercy of the central government. States have to depend upon the kindness of the central government. So in other words, if there is no written constitution, states will be subordinated to the central government. ఓకే, ఒకవేళ రాజ్యాంగం లిఖిత రాజ్యాంగం కాకపోయి ఉంటే ఏమవుతుంది? రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర బెగ్గింగ్ బౌల్ పెట్టుకుని అడుక్కోవాలి, మాకు ఈ పవర్ ఇవ్వండి, ఈ పవర్ ఇవ్వండి. అర్థమవుతుందా? యూ కాంట్ సీ ద అటానమీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నప్పుడే ఇన్ని గొడవలు అవుతున్నాయి. రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటేనే చాలా కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి. ఇక రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే స్టేట్స్కి అసలు ఐడెంటిటీయే లేదు. ఇక మొత్తంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పూర్తి స్థాయిలో ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. గాట్ మై పాయింట్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే షో ద కంప్లీట్ డామినెన్స్ ఓవర్ ద స్టేట్స్. దట్స్ వై రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్. Because constitution itself has demarcated whose power is what. Got my point? Hence, what is that feature? Written constitution is a federal feature. Okay. Secondly, try down next one. Rigid constitution. Actually, Indian constitution is partly rigid and partly flexible. But of course, the rigid feature of the constitution falls under federal feature. Okay, because I explained you in the last class. Under Article 368 of the Constitution, there are two methods to amend the Constitution. One is by special majority alone. Secondly, special majority in Lok Sabha and Rajya Sabha, and also ratification by at least half of the state legislative assemblies, and subsequently receiving the assent of the president. This is how the Constitution is amended in a complex manner. Andukani identi rigid constitution enti federal feature. అర్థమవుతుందా? రైట్. మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏంటంటే
సరే, రాజ్యాంగం రాష్ట్రాల అధికారాలు ఏంటో చెప్పింది, కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారాలు ఏంటో కూడా చెప్పింది. మీరు నిజంగా చెప్పండి, కెన్ యూ కంప్లీట్లీ build a wall between central government powers and state government powers? Can't you see the encroachment of states powers over the central powers over the state powers? అర్థమవుతుందా? ఒక వాల్ బిల్డ్ చేయగలుగుతామా? చేయలేము. ఎందుకంటే తెలియకుండా రాష్ట్రాల అధికారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారాలకు చొచ్చుకుని వెళ్ళొచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారాలు కూడా చొచ్చుకొని రావచ్చు. అలాంటి సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఏముంటాయి? వివాదాలు ఉంటాయి. దెర్ విల్ బి డిస్ప్యూట్స్. మీకు తెలుగు అర్థమవుతుందా? మీకు తెలుగు అర్థమవుతుంది? ఓకే, రైట్. ఎందుకంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు. ఓకే, రైట్. సో దట్స్ వై డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ క్వైట్ కామన్, డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ క్వైట్ న్యాచురల్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే ఇదివరకు ఏం చేసిందంటే, స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే హ్యాడ్ ప్రొహిబిటెడ్ ద లిక్కర్. అప్పుడు మహారాష్ట్ర స్టేట్ లేదు, స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే హ్యాస్ ప్రొహిబిటెడ్ ద లిక్కర్. లిక్కర్ ప్రొహిబిషన్ అనేది ఎవరి లిస్ట్లో ఉంటుంది అంటే స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. Bombay is known for good ports and infrastructure. Naturally, import and export takes place in the Bombay. Okay, already state of Bombay has prohibited the liquor in the state of Bombay, and the central government has permitted the import and exports. Got my point? So now Bombay Liquor Prohibition Act encroached into the powers of the central government. Okay, now should it be declared void? Should it be declared invalidated? Yes or no? If you look at the constitution, yes, but Supreme Court is the institution which will resolve the disputes of this nature. Okay, and it has proposed a doctrine called doctrine of pith and substance. Doctrine of pith and substance. What is the doctrine of pith and substance? It will try to find the true nature of the act. It will try to find the true nature. అంటే నిజమైన నేచర్, దాని యొక్క స్వభావం ఏంటి, ఉద్దేశం ఏంటి. ఓకే, నిజంగా బాంబే స్టేట్ లిక్కర్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పవర్స్లోకి ఎంక్రోచ్ అవ్వడానికి చేసిందా, లేదంటే ఒక పర్పస్ కోసం చేసిందా? అర్థమవుతుందా? బాంబే స్టేట్ హ్యాస్ ప్రొహిబిటెడ్ లిక్కర్ జస్ట్ టు యాంటగనైజ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ జస్ట్ టు సర్వ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ బాంబే? నీడ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ బాంబే. ఆ ప్రాసెస్లో ఏం జరిగింది? అన్నోయింగ్లీ దే హ్యావ్ ఎంక్రోచ్డ్ ఇన్ టు ద పవర్స్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అంత మాత్రాన్ని దీన్ని తప్పని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు అంటుందా? అనదు. దానికోసం సుప్రీంకోర్టు ఒక డాక్ట్రిన్ తీసుకొచ్చింది, ఒక సిద్ధాంతం తీసుకొచ్చింది. ఏంటది? డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పిత్ అండ్ సబ్స్టాన్స్. You will find out the true nature of the act and you will determine whether the law has really encroached into the powers of the central government or not. అర్థమవుతుందా? అంటే మీనింగ్ ఏంది? There will be a presence of federal court. There will be a presence of federal court in the name of what? What is that? Supreme Court. అర్థమవుతుందా? There will be presence of a federal court called Supreme Court, which will be there to resolve the disputes between the center and states. అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్యన జరిగేటువంటి వివాదాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పరిష్కరించడానికి ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను ఏమంటున్నాం? సుప్రీంకోర్టు అంటున్నాం. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో ఎలా అంటే సుప్రీంకోర్టుకి ఒక ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. ఏంటది? ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే చెప్పాను మీకు, గుర్తుందా మీకు? వాట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్? వాట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్? గుర్తులేదా? When I talked about integrated judiciary, I talked about this. What is it? As a matter of first instance, if you are approaching the Supreme Court directly, that is called as original jurisdiction. అంటే ఏ కోర్టుకి వెళ్లకుండా నేరుగా డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఇన్ సర్టన్ మ్యాటర్స్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ టు గో టు ఎనీ అదర్ కోర్ట్, రాదర్ యూ విల్ డైరెక్ట్లీ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. అర్థమవుతుందా? ఎలాంటి విషయాల్లో డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ది సెంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ డిస్ప్యూట్స్ అమంగ్ వేరియస్ స్టేట్స్. ఓకే, అంటే రెండు రాష్ట్రాల మధ్యన జరిగే వివాదం కానీ, లేదంటే కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్యన జరిగే వివాదాలు కానీ, లేదంటే కేంద్రం మరియు ఒక రాష్ట్రం ఒక సైడ్, మిగతా రాష్ట్రాలు మరొక సైడ్. సో ఇన్ ఆల్ దీస్ మ్యాటర్స్ ఎ పర్సన్ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రిసార్ట్. దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఎస్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రారంభ అధికారం అంటారు. ఏమంటారు? ప్రారంభ అధికారం. దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఓకే, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. So this is possible under Article 131 of the Constitution. This is possible under Article 131. నేను ఇప్పటి నుంచి మీకు ఆర్టికల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా?
ఆల్ ఆఫ్ సడన్ సుప్రీంకోర్టు చెప్పినప్పుడు నేను ఆర్టికల్స్ చెప్పాను అనుకోండి, మీకు గుర్తుంటే అవకాశం ఉండదు. ఇప్పటి నుంచి నేను ఫ్రీక్వెంట్గా ఆర్టికల్స్ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే మీకు తెలియకుండానే మీకు గుర్తుంటుంది. దిస్ ఈజ్ వై ఐఎమ్ రిఫరింగ్ ద ఆర్టికల్స్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఓకే, రైట్. సో ఇది ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ సుప్రీం కోర్ట్. అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఈజ్ రైట్ డౌన్ supremacy of the constitution. What is that? Supremacy of the constitution. Okay, right. Supremacy of the constitution ante enti? What is supremacy of the constitution? తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారంటే రాజ్యాంగ ఆధిక్యత అంటారు. Supremacy of the constitution. It means ultimately who is supreme in the country? Constitution is supreme. Okay, because any agency you may find in the country, these are nothing but creatures of the constitution. These are nothing but creatures of the constitution. So the creatures of the constitution cannot be overriding the constitution. Okay, just because you are created by the constitution, just because you have the legislative power, because of the same reason you can't make the laws against the constitution. నీకు శాసనాధికారాన్ని రాజ్యాంగం ఇచ్చింది కాబట్టి దీన్ని యూజ్ చేసి రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తా అంటే కుదరదు. ఓకే, యూ మస్ట్ లెజిస్లేట్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ పర్మిటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, అలాగే జ్యుడిషియరీ కూడా అలాగే పనిచేయాలి. ఇట్ కెనాట్ బి టేకింగ్ ఎవ్రీ కంట్రోల్స్, ఎవ్రీ సిస్టమ్ అండర్ ఇట్స్ కంట్రోల్. ఇట్ హ్యాస్ టు సర్వ్ ద పర్పస్ దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. సిమిలర్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ హ్యాస్ టు డూ ద సేమ్. Okay, every agency has to respect the demarcation of the powers mentioned in the constitution. అదే యూకేలో మీరు ఎవరు సావరీన్ అంటారు? పార్లమెంట్ ఈజ్ సావరీన్. ఇన్ యూకే హూ ఈజ్ సావరీన్? పార్లమెంట్ ఈజ్ సావరీన్. ఇన్ ఇండియా హూ ఈజ్ సావరీన్? కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సావరీన్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సావరీన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ ఎస్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్కి ఫెడరలిజంకి మధ్య ఉన్న లింక్ ఏంటి చెప్పండి? అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది? సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్కి ఫెడరలిజంకి ఉన్న లింక్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్, వాట్ ఈస్ ద నెక్సెస్ బిట్వీన్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెడరలిజం? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా అంటే క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో రీజనింగ్ ఓరియంటేషన్లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. ఊరికే రాజ్యాంగాన్ని చదువుకుని పోతే మీరు మార్క్ చేయడానికి లేదు. యూ నీడ్ టు యూజ్ యువర్ యాప్టిట్యూడ్. మీ యొక్క తెలివిని యూజ్ చేసి మీరు ఆన్సర్స్ పిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రీజనింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంటాయి. ఓకే, ఆ కాంటెక్స్లో ప్రతి పాయింట్కి మనకు ఒక మీనింగ్, దానికి ఒక లాజిక్ తెలియాలి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద నెక్సెస్? దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. పార్లమెంట్ ఎనాక్టెడ్ 97th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2011. ఎన్నో రాజ్యాంగ సభన? 97th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2011. దీని ద్వారా ఏం చేస్తారంటే 3 changes హ్యావ్ బీన్ బ్రాట్. 3 changes తీసుకొచ్చారు. ఒకటేమో ఆర్టికల్ 19 Clause 1 Subclause C. దీనిలో this article talks about right to form unions, associations and cooperatives. అంటే యూనియన్స్, అసోసియేషన్స్ మరియు సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఇది ఒరిజినల్గా మాత్రం యూనియన్ అండ్ అసోసియేషన్స్. కానీ కోఆపరేటివ్స్ అనేటువంటి టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని 97వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా 19 Clause 1 Subclause Cలో యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, రైట్. తర్వాత ఆర్టికల్ 43B. దీనిలో కూడా ఏం చేశారు? What they have added, it is a duty of the state to promote the cooperatives. అంటే స్టేట్ యొక్క బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట, సహకార సంఘాలని నెలకొల్పేలాగా ప్రోత్సహించడం. ఓకే, తర్వాత పార్ట్ 9B అనే దాన్ని మనకు రాజ్యాంగంలో చేర్చడం జరిగింది. దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే కోఆపరేటివ్ సంస్థల యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్, అంటే హౌ టు అడ్మినిస్టర్ ద కోఆపరేటివ్స్, వాట్ మస్ట్ బి ద బేసిక్ రెగ్యులేటరీ ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ ద కోఆపరేటివ్స్ ఈస్ మెన్షన్డ్ అండర్ పార్ట్ 9B ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సరే. ఫస్ట్ పాయింట్, కోఆపరేటివ్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? కోఆపరేటివ్స్ అంటే ఏంటి? సహకార సంఘాలు అంటే ఏంటి? ఎస్, కాదు, డ్వాక్రా వేరు, సహకార సంఘాలు వేరు. చెప్పండి ఎవరైనా, ఎనీ ఐడియా? కోఆపరేటివ్స్ అంటే ఏంటి? మన డే టు డే లైఫ్లో కోఆపరేటివ్స్ గురించి చాలా వింటుంటాం కదా. ఓకే, రైట్. బేసికల్గా కోఆపరేటివ్స్ అనేటువంటి ఐడియా ముఖ్యంగా గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ మన ఇండియాలో. ఎందుకంటే రూరల్ మాసెస్ ఎంపవర్ అవ్వాలి, రూరల్ పీపుల్ హ్యావ్ టు గెట్ ఎంపవర్డ్. ఎందుకంటే ఆ టైంలో దేశంలో జనాభా అంతా రూరల్ పీపుల్దే ఎక్కువ ఉండేది. 90% అబోవ్ పాపులేషన్ రూరల్ పీపుల్. మరి గ్రామాలు డెవలప్ అవ్వకుండా వితౌట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది విలేజెస్ వెదర్ ద నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ పాసిబుల్? నో. సో వీ నీడ్ టు ఎంపవర్ ద విలేజర్స్.
Okay, but whether the government is having enough money to sponsor the rural development programs that intensively? No. So what you have to do? We have to capitalize the social capital. We have to utilize what? Social capital. అంటే ఒక సామాజిక పెట్టుబడి కావాలి మనకి, ఆర్థిక పెట్టుబడి లేదు. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు రిలే అపాన్ వాట్ ఈస్ దట్? సోషల్ క్యాపిటల్. సోషల్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్, ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, ప్రజల మధ్యన ఉన్నటువంటి నమ్మకం, ద రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ది పీపుల్, ద ట్రస్ట్, మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ అమాంగ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, యూ యూటిలైజ్ దెమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ బిజినెస్ with the cooperation of the people, okay. Basically Gandhiji did not believe in bureaucracy as a model of the development. ఉద్యోగ స్వామ్యంతోని ప్రజల అభివృద్ధి జరుగుతుందని గాంధీజీ నమ్మలేదు. గాంధీజీ ఎవరిని ఏం నమ్మాడు? వాట్ ఈస్ దట్? సెల్ఫ్ హెల్ప్. స్వయం సమృద్ధి, స్వయం సెల్ఫ్ అసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? అందుకోసమని కోఆపరేటివ్ మూవ్మెంట్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలని చెప్పేసి గాంధీజీ చెప్తాడనమాట. కోఆపరేటివ్స్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాలంటరీ అసోసియేషన్స్. రైండి, కోఆపరేటివ్స్, జస్ట్ సైడ్ నోట్, ఓకే, రైట్ డౌన్ సైడ్ నోట్. కోఆపరేటివ్స్ ఆర్ వాలంటరీ అసోసియేషన్ అమాంగ్ ద పీపుల్ organized for a particular purpose, usually with economic, social, political and cultural objectives and facilitating open membership and democratic management. Okay, did you understand the essence of cooperatives? So these are managed by people themselves. They will elect their directors. The directors will be managing the matters of the cooperatives. Okay, but these cooperatives fall under which list? Union list, state list, or concurrent list? State list. They fall under state list. All the local matters fall under the state list. But central government has made this 97th Amendment Act. Okay, it has amended Article 19 Class 1 Subclass C. In order to amend Article 19 Class 1 Subclass C, what amendment procedure is required under Article 368? Whether do you require only passage of the Constitution Amendment Bill with special majority in the Lok Sabha and Rajya Sabha, or does it require also the ratification by half of the state legislative assemblies? What is important? మీకు అర్థమవుతుందా? మీకు నేను చెప్పాను కదా, రాజ్యాంగ సవరణ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ఎలా చేస్తారని చెప్పాను. ఎలా చేస్తారో చెప్పండి. ఆర్టికల్ 368 ప్రకారం 2 methods చెప్పాను. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ విల్ బి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్ సభ, రాజ్య సభ, సబ్సిక్వెంట్లీ అసెంటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. దిస్ ఇస్ వన్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి? ఈ ఫస్ట్ మెథడ్లో ఉన్న లోక్సభ, రాజ్యసభ యొక్క రోల్తో పాటుగా హాఫ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ మస్ట్ బి రాటిఫైయింగ్, ఓకే, అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ రిసీవ్స్ ద అసెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఇప్పుడు ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అమెండ్ చేయడానికి ఏ మెథడ్ కావాలి? ఫస్ట్ మెథడా, సెకండ్ మెథడ్? ఆర్టికల్ 368లో. డిడ్ యూ గెట్ మై పాయింట్? నిన్న చెప్పాను పాయింట్, చూసారు? ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి నోట్స్లో. ఆర్టికల్ 368 నిన్ననే నాకు చెప్పింది. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి. Just refer it once. చూసారా? Did I give you example?
Yes, got my point. In order to amend this one, what is required? First majority or second majority? Again you are saying first majority. రాసి ఉండొచ్చు. The majority is required to amend fundamental rights and DPSP అని రాశారా? కాబట్టి ఇది అమెండ్ చేయడానికి ఏ మెథడ్ కావాలి? ఫస్ట్ మెథడ్ కావాలి. ఓకే, got my point. Fundamental rights and DPSP can be amended by the first majority prescribed under Article 368. Okay, yes. మరి ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అమెండ్ చేయాలంటే పార్ట్ 9B అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ ఎవరి చేతిలో ఉండాలి? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ స్టేట్స్ చేతిలో ఉందా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉందా? స్టేట్ చేతిలో. The state power has been amended by 97th Constitution Amendment Act without adapting the second procedure. Now tell me whether this amendment is valid or invalid. Partly valid and partly invalid. Partly why it is valid? Because these are amended in the right procedure. It does not require ratification by states, acceptance by the states. But this amendment requires the acceptance by the states, because the central government had taken the powers of the state to define what must be the administrative regulation of the cooperatives. So hence Supreme Court has selectively invalidated part 9B of the Constitution because it has encroached upon the powers of the states. It has encroached upon the powers of the states and it has validated these two provisions. ఎందుకంటే రాజ్యాంగ సవరణ సరైన పద్ధతిలో జరగలేదు. ఈ రెండు విషయంలో మాత్రం సరైన పద్ధతిలో జరిగింది. ఈ రెండు విషయంలో రాష్ట్రాల అంగీకారం అవసరం లేదు, కానీ దీని విషయంలో మాత్రం రాష్ట్రాల అంగీకారం తప్పనిసరిగా అవసరం. అర్థమవుతుందా? అందుకని ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పర్టికులర్ పర్స్పెక్టివ్లో చూడండి, ఎవరు సుప్రీం? పార్లమెంట్ సుప్రీమా, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సుప్రీమా? ఎవరు సుప్రీం ఇక్కడ? నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ సుప్రీం. హూ ఇస్ సుప్రీం? కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ సుప్రీం. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏది ఉంటే అదే జరుగుతుంది తప్ప రాష్ట్రాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఏదో ఒక పాలసీ మేకింగ్ చేసాం ఇది మాదే చెల్లుతుందంటే మాత్రం కుదరదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్? తర్వాత మీకు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పా, ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ గురించి చెప్పా, గుర్తుందా? ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ యూ హ్యావ్ రిటన్ ఇన్ ద నోట్స్. ఓకే, అంటే శాసన వ్యవస్థకి, దట్ ఈస్ లెజిస్లేచర్కి, ఎగ్జిక్యూటివ్కి, జ్యుడిషియరీకి అధికారాల విభజన జరిగింది. అండ్ ఎవ్రీ ఏజెన్సీ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఫంక్షన్స్ విత్ ఇన్ దర్ ఓన్ స్పియర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ ఏజెన్సీ కెన్ కరెక్ట్ ద రాంగ్ డెసిషన్ ఆఫ్ ది అదర్ ఏజెన్సీ. ఓకే, సో అప్పుడు కూడా ఏ ప్రిన్సిపల్ అప్హోల్డ్ అయినట్టు? వాట్ ఈస్ దట్? సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అర్థమవుతుందా? చూడండి, ఒక క్వశ్చన్ రాయండి, ఊరికి ఇట్లా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. ఓకే, రైట్ డౌన్. Consider the following statements. Consider the following statements. Okay, first point. Hello, class lo unna. ఓకే, రైట్. ఏం రాస్తున్నారు చెప్పండి? కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి. ఫస్ట్ వన్, ద సుప్రీం కోర్ట్ invalidates the law enacted by the Parliament. For its conflict with fundamental rights. Okay, next. The Supreme Court resolves the conflict between
union and states. The conflict between union and states. Resolves the conflict between union and states. Next, the Supreme Court protects. The Supreme Court protects the fundamental rights of the people. The fundamental rights of the people. Supreme Court protects the fundamental rights of the people from the arbitrary action of the state. From the arbitrary action of the state. From the arbitrary action of the state. Okay? Right? Next line Randy. Which one of the above statements is related to the supremacy of the Constitution? Is related to the supremacy of the Constitution. Related to the supremacy of the Constitution. Okay? Write down the options. One only, two only, three only. And one statement correct, two statements are correct, or three statements are correct. అర్థమవుతుందా? ఇలా అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ, టూ ఓన్లీ అంటే నాట్ ఇండివిజువల్ స్టేట్మెంట్స్. వన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్, టూ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్, ఆర్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, చెప్పండి దీని ఆన్సర్ ఏంటి? ఎస్ ఎస్ చెప్పండి, మీ ఆన్సర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? మీ ఆన్సర్ ఏంటి? టూ స్టేట్మెంట్స్. మీ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? మీ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? ఓకే, వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆ డిస్క్రిప్షన్ పైన ఒక క్వశ్చన్ అడిగా. ఓకే, టూ స్టేట్మెంట్స్. నీటి ఓకే, ఎగ్జామినేషన్ ఇంత టైం ఇవ్వరు. ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? 3. ఆన్సర్ ఈస్ 3. ఆన్సర్ ఈస్ 3. ఓకే, ఎవరు 3 అన్నారు చెప్పండి. యూ ఆల్ సెడ్ 3. చెప్పు, ఎందుకు చెప్పావు 3? ఎస్, సో ఇవన్నీ కూడా రాజ్యాంగం ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు ఎవరికి ఇచ్చేటువంటి హక్కులను వాళ్ళకి ఇస్తుంది. అంతేనా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? పౌరులకు ఇచ్చే హక్కుల్ని పౌరులకు ఇస్తుంది, రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే హక్కుల్ని రాష్ట్రాలకు ఇస్తుంది. అలాగే తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉండే అధికారాలని రాజ్యాంగబద్ధంగా నిర్వహించేలాగా సుప్రీంకోర్టు చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినవి? సుప్రీమసీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే క్వశ్చన్స్ ఇలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చి 2-3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి దానిలో ఏది కరెక్ట్ ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మనం అడగొచ్చు. అర్థమవుతుందా? క్వశ్చన్ పేపర్ మనం ఊహించుకునే విధానాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తే అది దాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బియాండ్ ద బాక్స్, అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, రైట్. సో అది తర్వాత నెక్స్ట్ 5th వన్ రాయండి. బైకామరల్ లెజిస్లేచర్. బైకామరల్ లెజిస్లేచర్. బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ అంటే ఏంటి? ఎస్ చెప్. ఎస్ అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2 హౌజెస్. అంటే ద్విసభా విధానం. అంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 2 హౌజెస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. ఓకే, one house will be representing the central government, another house will be representing the states. Okay, Lok Sabha represents the strength of the central government, Rajya Sabha represents the states. Okay, this is how you are having 2 houses. This is also reflection of the, what is that? Bicameral legislature. That is a federal feature. That is nothing but federal feature. In this way we are having different features. Okay, right. Next line Randy. However the Indian Constitution
also consists of the Union Constitution also consists of unitary features. Unitary features. Okay, right. Okay, what is the first point about the unitary features? ఏం చెప్పొచ్చు యూనిటరీ ఫీచర్స్లో ఏమున్నాయి? We have single constitution. Write down single constitution for both states and center and states. అంటే రాష్ట్రానికి కేంద్రానికి ఒకే రాజ్యాంగం ఉండడం, దట్ ఈస్ యూనిటరీ ఫీచర్. ఓకే, ఎందుకు ఇది యూనిటరీ ఫీచర్ అని అంటున్నామంటే, చూడండి, రాష్ట్రాల్లో రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత ఎవరిది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆర్టికల్ 355. రైట్, దీని కింద రైట్ డౌన్. ఇట్ ఈస్ యూనిటరీ ఫీచర్ బికాస్ రైట్, it is unitary feature because article 355, under article 355, it is the duty of the central government to protect the constitution. It is the duty of the central government to protect the constitution at state level. అర్థమవుతుందా? రాష్ట్రాల స్థాయిలో రాజ్యాంగం సరిగా అమలు కాకపోతే దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే అధికారం ఎవరిది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, అండర్ ఆర్టికల్ 368, under article 368, union parliament alone, 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 union parliament alone can initiate the constitution amendment, can initiate the constitution amendment, and can perform the amendment. And there is continuation, and there is very limited role to the states. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి? సింగిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దట్? యూనిటరీ ఫీచర్. సింగిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ యూనిటరీ ఫీచర్. యూనిటరీ ఫీచర్ అంటే ఏంటి? అంటే ఏకకేంద్ర లక్షణం అంటే there in certain matters it appears that there is only the existence of single government in the country. కొన్ని విషయాలు మనకి ఏమనిపిస్తుంది? దేశంలో ఒకే గవర్నమెంట్ ఉందా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వస్తుంది కొన్ని ఫీచర్స్ చూస్తే. ఇట్ అపియర్స్ దట్ there is only existence of single government. So such features are called as unitary features. Okay, so any centralized feature in the constitution is called as unitary feature. ఏ విషయాలనైతే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మాత్రమే అధికారాలు ఉంటాయో వాటిని ఏమనాలి? యూనిటరీ ఫీచర్స్ అనాలి. అంటే ఆ ఫీచర్స్ ద్వారా కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్న అంశాలని మాత్రమే ప్రభావితం చేయకుండా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను కూడా ప్రభావితం చేసేటువంటి శక్తి ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి? యూనిటరీ ఫీచర్. Okay, because of any feature, the central government not only impacts the matters which fall under its jurisdiction, but also those matters which also fall under states. Okay, such features are called as unitary feature. Write down note lo randi. Unitary feature means A, these are centralizing features. These are centralizing features vested with the central government, because of which it not only administers
it not only administers the matters which fall under their jurisdiction, okay, and also impacts IMPA CTS, and also impacts the rights of the states, అర్థమవుతుందా మీకు? సో వీటిని ఏమనాలి? యూనిటరీ ఫీచర్స్ అనాలి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యూనిటరీ ఫీచర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రకంగా రాష్ట్రాల హక్కుల్ని ప్రభావితం చేయగలుగుతుందా? ఎస్, ఆర్టికల్ 355 ద్వారా చేయగలుగుతుంది, ఆర్టికల్ 368 ద్వారా కూడా చేయగలుగుతుంది. కాబట్టి సింగిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద ఫీచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి రాయండి, ఆర్టికల్ 155. ఆర్టికల్ 155. ఓకే, appointment of the governors by the union to act as the head of the constitution, to act as the head of the constitution at the state level. అర్థమవుతుందా? అంటే రాష్ట్రాల్లో రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించడానికి కూడా ఎవరు పంపిస్తుంది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గవర్నర్ని పంపిస్తుంది. ఈ గవర్నరే రాష్ట్రాల్లో రాజ్యాంగ అధిపతిలాగా వ్యవహరిస్తాడు. రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్ అయిన ప్రభుత్వం రాజ్యాంగబద్ధంగా విధులు నిర్వర్తిస్తుందా లేదా, వెదర్ ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షనింగ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నాట్, దోస్ విల్ బి సూపర్వైజ్డ్ బై ద మ్యాన్ అపాయింటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ ది సింగిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. Okay, right, next point, second feature, single citizenship. Okay, ఇండియాలో సిటిజన్షిప్ ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారంట? యూనియన్ పార్లమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. రైట్ డౌన్. అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 11 of the constitution, the union parliament 11, according to article 11 of the constitution, the union parliament enacts a law to regulate citizenship in the country. What is that? సిటిజన్షిప్ ఇన్ ద కంట్రీ. అర్థమవుతుందా? అంటే దేశంలో ఎవరు సిటిజన్ ఎవరు కారు అని చెప్పడానికి ఎవరు యూనియన్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే, కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఎలాంటి రోల్ లేదు. ఓకే, రైట్. అకార్డింగ్లీ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1955 Citizenship Act of 1955 was enacted. Okay, అర్థమవుతుందా? This is how the citizenship is regulated. Okay, right. Next, number 3. Okay, unequal representation. Next, unequal representation of states in Rajya Sabha. What is that? Unequal representation of states in Rajya Sabha. అంటే అమెరికాలోనైతే సెనేట్లో అన్ని రాష్ట్రాలకి సమానమైనటువంటి రీప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది, కానీ ఇండియాలో మాత్రం జనాభా ప్రాతిపదికన, ఇఫ్ పాపులేషన్ ఈస్ more representation is given in Rajya Sabha for any given state. Population is lesser representation is given. So it means you are discriminating between strong states, high populous states and the states with less population. So this is how you are discriminating, and certain states are given more role, certain states are given lesser role. So this is the principle against federalism, because in the federalism every state must be given equal role. So this is why it is, what is that? Unitary feature. Okay, next.
Next one, flexibility of the constitution. Next feature is flexibility of the constitution. Flexibility of the constitution. Flexibility of the constitution means certain features of the constitution do not require special majority to amend. Do not require special majority to amend. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిల నంబర్ పెంచాలనుకోండి, స్పెషల్ మెజారిటీ అవసరమా? అవసరం లేదు. సింపుల్ మెజారిటీతో ఒక చట్టం చేస్తే సరిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో కాబట్టి సర్టన్ ఫీచర్స్ కెన్ బి అమెండెడ్ బై దిస్ సింపుల్ ప్రొసీజర్. సో ద సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఇండికేట్స్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. Next one is emergency provisions. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అంటే ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటి? అసలు ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటి? ఎనీ అబ్నార్మల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఎమర్జెన్సీ. ఓకే, మరి అబ్నార్మల్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కండిషన్స్ని అడ్రస్ చేయాలంటే ఆర్డినరీ సొల్యూషన్స్ కావాలా, ఎక్స్ట్రాడినరీ సొల్యూషన్స్ కావాలా? ఎక్స్ట్రాడినరీ సొల్యూషన్స్ కావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఎస్ ఎమర్జెన్సీ. ఓకే, ordinarily central government can protect the states from any aggression, but if anything goes beyond the control, then the central government will be taking some extraordinary measures. So such extraordinary measures are called emergency provisions. It means whatever the constitutional distribution of powers between the center and states, they will be suspended during the time of emergency. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ. అంటే రాష్ట్రాలకు అధికారాలు ఉన్నాయి. పోలీసింగ్ ఎవరి పవర్? రాష్ట్రాలదే. అర్థమవుతుందా? పబ్లిక్ ఆర్డర్ ఎవరి పవర్? రాష్ట్రాలదే. కానీ ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా మన చేయి దాటిపోయినప్పుడు, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ బియాండ్ అవర్ కంట్రోల్, దోస్ మ్యాటర్స్ కెన్ బి బెటర్ కంట్రోల్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. Okay, central government, it will be sending army, it will be suspending the fundamental rights, it will be suspending the powers of the states temporarily, and such abnormal condition can be addressed by the central government using the powers under the emergency provisions. అంటే మీకు అర్థమవుతుందా? అంటే in a given point of time the constitution will be converted from federal feature to complete unitary feature without any constitution amendment. నార్మల్గా ఫెడరల్ ఫీచర్స్ని యూనిటరీ ఫీచర్స్గా మార్చాలంటే చాలా సంక్లిష్టమైన పద్ధతి ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ అ కాంప్లెక్స్ ప్రొసీజర్. ఎందుకంటే రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనేది అవసరం, రాష్ట్రాల అనుమతి అవసరం. మరి అంత క్లిష్టమైన పద్ధతి ద్వారా అమెండ్ చేసేటువంటి రాజ్యాంగం యొక్క స్థానంలో బై మీన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ యూఆర్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టింగ్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఇంటూ యూనిటరీ ఫీచర్స్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ కెన్ బి ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ద పార్లమెంట్. State government's executive powers can be exercised by the president. Okay, meanwhile the state legislative assembly can be suspended. ఇవి ఎక్స్ట్రాడినరీయా ఆర్డినరీయా? ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఓకే, ఎందుకు మరి ఈ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీచర్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు మరి రాజ్యాంగంలో? అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగం ఫ్రేమ్ అయినప్పుడే, మన రాజ్యాంగాన్ని రచిస్తున్నప్పుడే, వెన్ వీ వర్ డ్రాఫ్టింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ద కండిషన్స్ ఇన్ ఇండియా వర్ నాట్ నార్మల్. దెర్ వర్ పార్టీషన్ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. వాట్ ఈస్ దట్? పార్టీషన్ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్ అంటే దేశ విభజన జరిగింది పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియాగా. ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్ అక్కడికి వెళ్ళడం, అక్కడ ఉన్న పీపుల్ ఇక్కడికి రావడం, ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో తీవ్రమైనటువంటి ఘర్షణ జరిగింది. అర్థమవుతుందా? అంటే పాకిస్తాన్ క్రియేట్ అవ్వడానికి మహమ్మద్ అలీ జిన్నా హ్యాస్ గివెన్ ఏ కాల్ ఫర్ డైరెక్ట్ యాక్షన్. అంటే అప్పటి వరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోతే ఇకపై జరిగేటువంటి వైలెన్స్కి మాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పేసే విధంగా తను ఏం చేశాడు? హీ హాజ్ ఇన్స్టిగేటెడ్ ద కమ్యూనల్ వైలెన్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ యాక్షన్. దాని యొక్క పర్యవసానం అక్కడికే ఆగిపోలేదు. పాకిస్తాన్ దేశాన్ని క్రియేట్ చేయడంతో ఆగిపోలేదు అక్కడ వైలెన్స్. అది ఎలా ఎక్స్టెండ్ అయింది? 2 దేశాలుగా విడిపోయినప్పటికీ కూడా ఆ వైలెన్స్ అనేది కంటిన్యూ అయింది. అప్పుడు అర్థమైంది మన కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్కి ఏమని, ఒకవేళ మన ఇండియాని మనం యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే సమైక్యత మరియు సమగ్రతని కాపాడాలంటే ఏముండాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ అధికారాలు ఉండాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి తక్కువ అధికారాలు ఉన్నాయనుకోండి ఏమవుతుంది? దేశం మళ్ళొక విభజనకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్. దోస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అండర్ Part 18 of the Constitution. Write down.
Emergency provisions means extraordinary power vested with the central government, vested with the central government, to protect the constitution, to protect the constitution. Okay, to protect the constitution. Next, the emergency provisions have been provided in the constitution, under part 18 of the constitution. Under which part? Part 18 of the constitution. I told you to write all the parts and schedules. Did you do that? Kindly do if you did not write. Okay, ఖచ్చితంగా మీ బుక్లో రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ స్కెడ్యూల్స్ కంపల్సరీ రాయండి. ఓకే, రైట్. ఏం రాశారు? పార్ట్ 18 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఫ్రమ్ ఆర్టికల్స్ రాశారా? ఫ్రమ్ ఆర్టికల్స్ 352 to 360. 352 to 360. 352 నుంచి 360 వరకు. ఓకే, రైట్. ఆర్టికల్ 352 talks about, right, first one, article 352 deals with national emergency. Article 352 deals with what is that? National emergency, జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి. ఓకే, ఆర్టికల్ 356 deals with state emergency or presidential rule. State emergency or presidential rule. Okay, next, article 360. Financial emergency. Article 352 దేని గురించి? నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. 356 talks about state emergency. 360 talks about financial emergency. ఓకే, నేను ప్రెసిడెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు అన్నీ కూడా డిస్క్రైబ్ చేస్తా. వాట్ ఈస్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, వాట్ ఈస్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ, వాట్ ఈస్ ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. ఓకే, నెక్స్ట్ యూనిటరీ ఫీచర్, 5th and 6th schedule areas. 5th and 6th schedule areas. Fifth and 6th schedule areas. ఓకే, ఈ రాజ్యాంగంలో ఏ పార్ట్లో ఉన్నాయి చెప్పండి? పార్ట్ 10 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, పార్ట్ 10 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, అంటే ఈ పర్టికులర్ 5th and 6th షెడ్యూల్ ఏరియాస్ ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే, బేసికల్గా మనకు రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నప్పుడే ట్రైబల్స్కి సంబంధించినటువంటి డిస్కషన్ వచ్చిందనమాట. అంటే ట్రైబల్స్ సంబంధించి గిరిజనులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళకి ఎలాంటి రాజ్యాంగంలో సేఫ్ గార్డ్స్ ఉండాలి, వీళ్ళకి ఎలాంటి ప్రొవిజన్స్ ఉండాలి, వీళ్ళకి ఎలాంటి ప్రత్యేక హక్కులు ఉండాలి అనే దానిపైన చర్చ జరిగింది. ఎందుకు అంత చర్చ జరిగిందంటే, మీరు మోడర్న్ హిస్టరీలో చదువుతారు ఏంటి అంటే, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ట్రైబల్కి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది మీరు ఆల్ త్రూ అవుట్ ద బ్రిటిష్ హిస్టరీలో మీకు కనిపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఆల్ త్రూ అవుట్ ద బ్రిటిష్ హిస్టరీ యూ కెన్ సీ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ట్రైబల్ పీపుల్ అండ్ బ్రిటిషర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్న ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రేషియల్ సుప్రీమసీ. They perceived themselves to be superior race. They considered Indians to be barbarians. Barbarian అంటే కల్చర్ తెలియని వాళ్ళు, వీళ్ళకి బతకడం చేత కాదు. ఓకే, వీళ్ళ ఆలోచనలు, వీళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్, వీళ్ళ సంస్కృతి, వ్యవహారాలు ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఇస్ నాట్ యాజ్ పర్ ద కల్చరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ సివిలైజేషన్. అర్థమవుతుందా?
ఎస్, అంటే ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఐడియాలజీతో వాళ్ళు వచ్చారు ఇండియాకి. The very legitimizing factor for their colonialism was civilizing Indians. What is that? Civilizing Indians. మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఇండియా కంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? ట్రేడ్ కోసం కాదో, లేకపోతే వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ కోసం కాదు. దేనికోసం వచ్చాం? ఇండియన్స్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటాం? నాగరికత నేర్పడానికి వచ్చాం మేము ఇండియాకి. వీఆర్ ఇన్ ద మిషన్ ఆఫ్ సివిలైజింగ్ ఇండియన్స్. ఓకే, మరి ఈ ప్రాసెస్లో ఏం చేశారంటే ప్రతి కమ్యూనిటీని కూడా అదే పర్స్పెక్టివ్లో డీల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అర్థమవుతుందా? వాళ్ళ ఆలోచనలకు మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ఇండియాలో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇండియన్ సొసైటీలో. ఇండియన్ సొసైటీ టు హ్యాడ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, లైక్ గివింగ్ సబార్డినేట్ రోల్ టు ద విమెన్, సతీ ప్రాక్టీస్, prohibition on widow remarriage. Okay, and there are evil practices across all the religions, then they felt that yes, it is our duty to correct these problems in the Indian society. దీనికోసం ఏం చేయాలి? we have to send Christian missionaries. What we have to send? Christian missionaries. Giving the principles of Christianity or converting the other people into Christianity is also civilizing mission. Education is to tool to inculcate Western values in the Indian people. అంటే పాశ్చాత్య విలువల్ని కూడా మనం ఇండియన్స్ లోపల ఇన్కల్కేట్ చేయాలి. అది కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. అర్థమవుతుందా? ఇది మాత్రమే కాదు, ఇండియాలో వనరుల వినియోగం, హౌ టు యూటిలైజ్ రిసోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్రిటిషర్స్ హ్యావ్ ఎనాక్టెడ్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1927. దిస్ యాక్ట్ కంప్లీట్లీ డిప్రైవ్స్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద ఓనర్షిప్ ఓవర్ ద ఫారెస్ట్. అంటే ట్రైబల్ పీపుల్ ఫారెస్ట్ని ఏ రకంగా వాడాలి అది కూడా ఎవరు నిర్దేశిస్తారు? బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. అర్థమవుతుందా? మరి ట్రైబల్స్కి అదే తప్ప ఇంకేదైనా ఆధారం ఉందా? నథింగ్. వాళ్ళు ట్రైబల్స్ ఆ ఫారెస్ట్ ఉన్నటువంటి మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ పైన డిపెండ్ అవుతారు. మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్, టింబర్ కాకుండా హనీ కానీ, లేదంటే ఫ్రూట్స్ కానీ, ఓకే, మెడిసిన్ కానీ, వీటిపైన వాళ్ళు డిపెండ్ అవుతారు. చివరికి వీటిని ఎలా వాడాలనేది కూడా ఎవరు నిర్దేశిస్తున్నారు? బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. అర్థమవుతుందా? వాళ్ళ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళి ప్లాంటేషన్ చేయడం, టీ ప్లాంటేషన్స్, దాంట్లో వాళ్ళని లేబర్స్గా తీసుకోవడం, ఓకే, వాళ్ళ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్లోకి జోక్యం చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల బ్రిటిష్ వాళ్ళకి పైన ట్రైబల్ పీపుల్కి ట్రస్ట్ వచ్చిందా? డిస్ట్రస్ట్, నమ్మకం కోల్పోయిన బ్రిటిషర్స్. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే దెర్ వర్ మెనీ ట్రైబల్ రివోల్ట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. సంతాల్ ట్రైబల్ రివోల్ట్స్, ఇలా బోల్డ్ అన్ని ట్రైబల్ రివోల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి, ఈ కాంటెక్స్ట్ మీరు ఆలోచించండి, ట్రైబల్స్కి కావాల్సింది ఏంటి? ఇప్పుడు ఇదంతా మనం ఆలోచించాం కదా, ట్రైబల్స్ పైన ఎలాంటి అటాక్స్ జరిగినాయి అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ట్రైబల్స్ రిలీజన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిలీజన్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్? వాళ్ళకే తెలీదు. అర్థమవుతుందా? వాళ్ళకంటూ ఒక సపరేట్ రిలీజన్, అది హిందూ రిలీజన్ కాదు, క్రిస్టియానిటీ కాదు, ఇంకే రిలీజన్ కూడా కాదు. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డిస్టింక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిలీజన్ విచ్ కెనాట్ కమ్ అండర్ ద ఫోల్డ్ ఆఫ్ హిందూయిజం ఆల్సో. దే కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ టు బి హిందూస్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ ద డిస్టింక్టివ్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ట్రైబల్స్ కోరుకునేది ఏంటంటే అటానమీ. ఏంటది? అటానమీ, స్వయం ప్రతిపత్తి. అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళకి ఒక అటానమీ కావాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దే రిక్వైర్ ద సేఫ్ గార్డ్స్ అగైన్స్ట్ ఎనీ కల్చరల్ ఇన్వేషన్. మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ కల్చర్లో జోక్యం చేసుకోకుండా కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ కావాలి కాన్స్టిట్యూషన్లో. దీనికి ఏ ప్రభుత్వం సపోర్ట్ కావాలి? కేంద్ర ప్రభుత్వమా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా? కేంద్ర ప్రభుత్వం. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే రాష్ట్రాలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ని ట్రైబల్స్ పైన రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తాయి. మళ్ళీ వీళ్ళని రక్షించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని. who has the power, who has the duty to protect the interests of the tribal people? Central government. That's the reason why central government ensured the protection of the tribal interest by means of 5th schedule and 6th schedule areas. అర్థమవుతుందా మీకు పాయింట్? వీటి యొక్క పర్పస్ ఏంటి? గివింగ్ అటానమీ ఫర్ ద ట్రైబల్స్ ఇన్ ద డే టు డే మ్యాటర్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, you need to protect these tribal people from the orders of the government, legislations of the legislature. అంటే చట్టసభల ద్వారా వచ్చేటువంటి చట్టాల నుంచి కానీ, ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ నుంచి కానీ ట్రైబల్ పీపుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి సేఫ్ గార్డ్స్ ఏంటి? 5th schedule అండ్ 6th schedule ఏరియాస్. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో మరి 5th schedule ఏరియాస్ అంటే ఏంటి? 6th schedule ఏరియాస్ అంటే ఏంటి? అంటే 6th schedule ఏరియాస్ ఆర్ దోస్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ 4 states. ఇన్ని 4 స్టేట్స్లో మాత్రమే ఏముంటాయి? 6 schedule ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఏం చెప్పండి? అస్సాం, త్రిపుర,
మేఘాలయ అండ్ మిజోరం. అస్సాం, త్రిపుర, మేఘాలయ అండ్ మిజోరం. ఓకే, ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాటిని మాత్రం ఏమంటారు? 6 షెడ్యూల్ ఏరియాస్ అంటారు. అర్థమవుతుందా మీకు పాయింట్? ఎందుకు ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాటిని 6 షెడ్యూల్ ఏరియాస్, ఎందుకు వీటిని సపరేట్ రికగ్నిషన్ ఎందుకు ఇచ్చారు? ఈ 4 రాష్ట్రాలకి, ఈ 4 రాష్ట్రాలకి ఎందుకు సపరేట్ రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు? ఎందుకు ఇచ్చారు చెప్పండి? ఎందుకై ఉంటుంది అంటే, ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కొంతమంది ట్రైబల్స్ అనేవాళ్ళు దే ఆర్ స్టిల్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఆంథ్రోపోలాజికల్ స్పెసిమెన్స్. ఆంథ్రోపోలాజికల్ స్పెసిమెన్స్ అంటే ఆదిమ మానవుడు ఎలా బ్రతుకుతుండేవాడు అని మనం బుక్లో చదువుకుంటాం కదా. కొన్ని ఈ రాష్ట్రాలకు వెళ్తే మనకు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తారు. దీస్ ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్స్ అని. దీస్ ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్స్. మన సివిలైజేషన్లో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దాకా వెళ్ళిపోయినాం. వాళ్ళు అక్కడ లేరు. వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా హంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ పైన డిపెండ్ అవుతున్నారు. వాళ్ళకు ఒక ఆర్గనైజ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లేదు. ఉందా? లేదు. స్టిల్ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్. సబ్సిస్టెన్స్ అంటే హ్యాండ్ టు మౌత్ ఎగ్జిస్టెన్స్. దే డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది లైఫ్. అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? అస్సాం, త్రిపుర, మేఘాలయ అండ్ మిజోరం. మరి ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ట్రైబల్ పీపుల్కి అటానమీ ఎక్కువగా ఇవ్వాలా, తక్కువగా ఇవ్వాలా? ఎక్కువగా ఇవ్వాలి. హయ్యర్ డిగ్రీ ఆఫ్ అటానమీ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇన్ ద అస్సాం, త్రిపుర, మేఘాలయ అండ్ మిజోరం. ఓకే, అండ్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ in their areas called as district councils. వాటిని ఏమంటారు? డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్. మీకు అర్థమవుతుందా పాయింట్? ఈ రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళకంటూ ఒక సెపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. వాటిని ఏమంటారు? డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ యొక్క అధికారాలు ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వివాదాలు వాళ్ళే పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఓకే, వాళ్ళకు సంబంధించిన లైవ్లీహుడ్ పైన వాళ్ళే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వాళ్ళకు అవసరమైన పాలసీస్ వాళ్ళే చేసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ హౌ దే విల్ బి హ్యావింగ్ అటానమీ. They will be having autonomy in all the matters of their public importance, political, economic and social, even legal matters also. They will be having autonomy. Suppose గా హిందూ మ్యారేజ్ని డిజాల్వ్ చేయాలంటే ఏ చట్టం ప్రకారం డిజాల్వ్ చేస్తారు? హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్. ఓకే, తర్వాత ముస్లిం సంబంధించినటువంటి చట్టం ఏంటి? షరియత్ అప్లికేషన్ యాక్ట్. షరియత్ అప్లికేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1937. షరియత్ అప్లికేషన్ యాక్ట్. మరి ట్రైబల్కి ఏదైనా చట్టం ఉందా? వివాహ చట్టం లేదు. ఎవరు నిర్ణయించుకుంటారు? వాళ్ళే నిర్ణయించుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? నువ్వు హిందూ చట్టం ప్రకారం పరిష్కరించుకో, లేదంటే ముస్లిం చట్టం ప్రకారం పరిష్కరించుకో అని చెప్పడానికి మనకు అధికారం లేదు. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పవర్. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ పవర్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి? ఈ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్కి ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా? ఎస్. అయితే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ ఏరియాస్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్టం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చట్టం కానీ అమలు అవ్వకుండా నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది తెలుసా? గవర్నర్కి ఉంటుంది. ఎవరికి ఉంటుంది? గవర్నర్కి ఉంటుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక చట్టం చేసింది అనుకోండి, ఈ ఏరియాలో అప్లై కావద్దు అని చెప్పేసి గవర్నర్ ఒక రూల్ రాసేయచ్చు. అంటే మీరు చూడండి, రాష్ట్రాల హక్కులు పరిరక్షించబడుతున్నాయా, ఉల్లంఘించబడుతున్నాయా? ఉల్లంఘించబడుతున్నాయి. గవర్నర్ ఎవరి మనిషి? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ కూడా రిపోర్ట్స్ రాస్తుంటాడు, ట్రైబల్ పీపుల్ యొక్క ప్రయోజనాలు ఎలా కాపాడుతున్నా అని చెప్పేసి రాస్తాడు రిపోర్ట్. ఎవరికి? ప్రెసిడెంట్కి. అంటే ఈ 6 షెడ్యూల్ ఏరియాస్ ఫెడరల్ ఫీచరా, యూనిటరీ ఫీచరా? యూనిటరీ ఫీచర్. బికాస్ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కర్టైలింగ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్. రాష్ట్రాల పరిధిలో లేకుండా నువ్వేం చేస్తున్నావు? యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఇట్ అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ యూనిటరీ ఫీచర్ ఆర్ ఫెడరల్ ఫీచర్? యూనిటరీ ఫీచర్. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాటిని ఏమంటున్నాం? 6 షెడ్యూల్ ఏరియాస్ అంటున్నాం. అస్సాం, త్రిపుర, మేఘాలయ అండ్ మిజోరాం. మరి ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ అని చెప్పాను కదా, ఏంటవి? డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్. డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్ అంటే ఏం చెప్పండి? ఆటోనమస్ ఏరియాస్. ఏంటిది? ఆటోనమస్ ఏరియాస్. దెర్ విల్ బి ఎలక్షన్స్ కండక్టెడ్ టు దీస్ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్స్. There will be elections conducted to these district councils and these are called autonomous areas. Okay, right. మరి ఈ అటానమస్ ఏరియాస్ని తగ్గించడం కానీ పెంచడం కానీ ఎవరు చేస్తారు? గవర్నర్. ఎవరు? గవర్నర్. వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్. స్టేట్స్ సంబంధం లేకుండా ఆ ఏరియాస్ని తగ్గించాలా పెంచాలా ఎవరు తీసుకుంటారు నిర్ణయం? గవర్నర్. ఓకే, గవర్నర్ ఎవరికి ఆన్సరబుల్? ప్రెసిడెంట్కి ఆన్సరబుల్. కాబట్టి ఇది యూనిటరీ ఫీచరా ఫెడరల్ ఫీచరా? యూనిటరీ ఫీచర్. అర్థమవుతుంది? దిస్ ఇస్ 6 షెడ్యూల్ ఏరియాస్. మరి 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటి అంటే, దీస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ జనరల్ స్టేట్స్. అన్ని ఏ స్టేట్లోనైతే ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంటుందో ఆ స్టేట్లో ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ డిమార్కేట్ సచ్ ఏరియాస్ యాజ్ ద 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉంది.
తెలంగాణలో మనకి ఖమ్మంలో ట్రైబల్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఆదిలాబాద్లో ట్రైబల్ పీపుల్ ఉన్నారు, హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రైబల్ పీపుల్. ఈ ఏరియాస్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ రకంగా డిమార్కేట్ చేస్తాడో 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్. ఓకే, ద స్టేట్స్ అదర్ దాన్ అస్సాం, త్రిపుర, మేఘాలయ అండ్ మిజోరం ఫాల్ అండర్ 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్. ఓకే రైట్. వీటిని డిమార్కేట్ చేసే అధికారం ఎవరిది? ప్రెసిడెంట్ది. వీటిని తగ్గించే అధికారం ఎవరిది? ప్రెసిడెంట్ది. పెంచే అధికారం ఎవరిది? ప్రెసిడెంట్ది. అర్థమవుతుందా? కానీ ఈ స్టేట్స్లో డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం కానీ, రీఆర్గనైజ్ చేయడం కానీ, వాటిని తగ్గించడం కానీ, పెంచడం కానీ చేసే అధికారం ఎవరిది? గవర్నర్ది. ఓకే, కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? గవర్నర్ చేతిలోనే ఉంటుంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రం గవర్నర్ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఎలా అంటే 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్టాన్ని ఎగ్జామ్ చేయాలన్నా లేదంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చట్టాన్ని ఎగ్జామ్ చేయాలా అనే పవర్ ఎవరిది? గవర్నర్. 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్లో ఒక బాడీ ఉంటుందన్నమాట, ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్. వాట్ ఈస్ దట్? ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ హ్యావింగ్ 20 మెంబర్స్. ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారు? 20 మంది సభ్యులు ఉంటారు. ఓకే, 20 మందిలో 3/4 సభ్యులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలో ఉన్నటువంటి ఎస్టీ మెంబర్స్. ఏ మెంబర్స్? ఎస్టీ మెంబర్స్. అండ్ దోస్ హు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు బికమ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆల్సో. 3/4 వీళ్ళందరూ ట్రైబల్ పీపుల్. మిగతా 1/4 నామినేటెడ్ బై ద గవర్నర్. So this TAC will be advising the governor, so that governor will be taking the measures to protect the interests of the tribals in the 5th schedule areas. అంటే ఈ 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రయోజనాలు కాపాడేందుకు నిర్ణయాలు తీసుకునేది ఎవరు? గవర్నర్. ఎవరి సలహా మేరకి? ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్. ఇది ఏ ఏరియాలో ఉంటుంది? 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్లో ఉంటుంది. తర్వాత వీళ్ళ ప్రయోజనాలు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళ యొక్క ఆర్థిక సామాజిక స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నిటి గురించి గవర్నర్ విల్ బి రైటింగ్ ద రిపోర్ట్ టు ద ప్రెసిడెంట్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, 5th షెడ్యూల్ అండ్ 6th షెడ్యూల్ ఏరియాస్ కమ్ అండర్ ద ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఆర్ యూనిటరీ ఫీచర్స్. ఎందుకంటే దే ఆర్ గివింగ్ a strong role to the central government and curtailing the role of the states with respect to the tribal matters. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఒక క్వశ్చన్ రాస్తారా? రైట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ? రిగార్డింగ్ 5th షెడ్యూల్ ఏరియాస్. Regarding 5th schedule areas. Okay, write down first point. The central government has a special responsibility towards the tribal people in the country. Okay, this is the first statement. Okay, right. Second statement rayandi. Second statement, the 5th schedule areas are exempted from the executive power of the states. Power of the state. Okay. Number 3. The union and state class can be exempted by the governor not to be applied in the 5th schedule areas. Okay, right. Identify the right statement.
Okay, right. First రాయండి, ఏ రాయండి. One statement is correct, not first statement. Okay, one statement is correct. Second one, two statements are correct. Third one, three statements are correct. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఏబిసి కాదు, 1 only, 2 only, 3 only కాదు. One statement is correct, two statements are correct and three statements are correct. ఇప్పుడు చెప్పండి, దీనిలో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి, రాంగ్ ఆన్సర్ ఏంటి? మీరు ఎంత చదువుకున్నా ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ మీకు తెలియదు వస్తుంది ఆన్సర్ ఎగ్జామినేషన్లో. మీరు ఎంత చదివినా కానీ ఒక్క స్టేట్మెంట్ అయినా మీకు తెలియని స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. దాన్ని చూసి భయపడిపోవద్దు, మన కామన్ సెన్స్ని అప్లై చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్? 2. 2 నీ లక్కీ నెంబరా? ఓకే, నెక్స్ట్. 2 నీకండి. 3 నీకు 3 ఎంతమంది చెప్పారు చెప్పండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. 1 2 3 4 are correct. 3 statements are correct. Yes, they are not exempted. Yes, they are not exempted from state executive. They are under the state executive power. They are under the state executive power. Yes, third statement ఏంటా? Yes, they can be exempted by the governor. They can be exempted by the governor. 3 statements are correct. అర్థమవుతుందా? ఓకే, మీకు ఈ పాయింట్ చెప్పాను నేను చెప్పేటప్పుడే, కానీ మీరు నోటీస్ చేయలేదు, మీరు గుర్తుంచుకోలేదు. I told you, governor has a power to exempt the central laws and state laws from not being applied in the 5th schedule areas అని చెప్పాను మీకు. You forgot to notice this. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏముంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ సిఎస్ 5th schedule ఏరియాస్కి సంబంధించి గవర్నర్కి స్పెషల్ పవర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దే హ్యావ్ టు బీ అండర్ ద ఓవరాల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్కి వెళ్ళండి, 5th schedule ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో, షెడ్యూల్ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి. పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నదంటే ఎవరి పవర్, ఎవరి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఉన్నట్టు? స్టేట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఉన్నట్టే. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఉందా లేదా? ఉంది. స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఉన్నట్టే. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద రైట్ ఆన్సర్. కొద్దిగా ఆలోచించాలి. స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ లేదు అని అనుకుందాం అనుకోండి సపోజ్, మరి అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఉండరా అని ఆలోచన రావాలి మనకి. ఓకే, సారీ, దట్ ఈస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సారీ, yes, సారీ, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. ఎస్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. కాబట్టి మీరందరూ ఇప్పుడు ఎస్, 2 statements ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, ఎస్, దట్స్ ట్రూ. అది నేను కావాలని ఆ పాయింట్ ఎందుకు ఇచ్చా, అది చెప్పలేదు కాబట్టి మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారని చెప్పాలని రాస్తా. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో కానీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఈజ్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్, ఎగ్జెంప్టెడ్ ఈజ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఎస్, 2 statements ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, this is how unitary feature. Next unitary feature. Okay, the union parliament can make the laws on state list. Can make the laws on, what is that? State list. Under particular situations.
Example, under Article 353 of the Constitution, చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్, ఇది జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఓకే, అండర్ ఆర్టికల్ 353 of the Constitution, Union Parliament can make the laws on state list. Union Parliament can make the laws on state list to implement an international agreement. అర్థమవుతుందా? అంటే అంతర్జాతీయంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా అగ్రిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈవెన్ ద మ్యాటర్ విచ్ మే ఫాల్ అండర్ ద స్టేట్ లిస్ట్, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ మేక్ ఏ లా ఆన్ ద స్టేట్ లిస్ట్. అర్థమవుతుందా? రైట్, అంటే చూడండి ఎంత పవర్ఫుల్ గవర్నమెంట్. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ the residuary powers. Next point, the residuary powers are vested with the central government. The residuary powers are vested with the central government. The residuary powers are vested with the VESTD, vested with the central government. Okay, this is also unitary feature. Residuary power ante enti? Those powers which are not defined under union list, state list and concurrent list. Okay, under article 248. Okay, write down bracket or and article 248. Article 248. Okay, next, more number of subjects. Next point, more number of subjects in the union list. More number of subjects in the union list. And dominance of the union government, in the concurrent list. Dominance of the union government in the, what is that? Concurrent list. అంటే ఏంటి? ఉమ్మడి జాబితా అంటే కాంకరెంట్ లిస్ట్లో యూనియన్ గవర్నమెంట్ లాస్ చేయొచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా లాస్ చేయొచ్చు. కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ యూనియన్ లా అండ్ స్టేట్ లా, విచ్ లా విల్ బి ప్రివైలింగ్? యూనియన్ లా విల్ బి ప్రివైలింగ్ ఓవర్ ద స్టేట్ లా. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద యూనిటరీ ఫీచర్. ఓకే, రైట్, నెక్స్ట్ పాయింట్, integrated audit mechanism. Integrated audit mechanism. ఓకే, రైట్. ఆడిటింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక తనిఖీ వ్యవస్థ. ఏంటి? ఒక తనిఖీ వ్యవస్థ. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరిఫికేషన్ మెకానిజం. ఓకే, in India what audit is very important compared to any other audit? Financial audit. ఏంటది? ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్. ఎందుకంటే డెమోక్రసీలో గుడ్ గవర్నెన్స్ ఉందా లేదా అనేది మన ఇండికేటర్ ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ గవర్నెన్స్. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి గవర్న్డ్ అకార్డింగ్ టు ద లా, అకార్డింగ్ టు ద బడ్జెట్. ఓకే, there is a mechanism in the country whether the government is spending the money or earning income according to the law or not, whether the government is satisfying the right purpose or not. That is to be identified by an agency called as, what is that? Comptroller and Auditor General. I will explain you just after this point. Okay, right. Integrated audit mechanism. Next point, integrated election mechanism. Integrated election mechanism. Integrated, what is that? Election mechanism. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నాట్ ఓన్లీ కండక్ట్స్ ఎలక్షన్ ఫర్ యూనియన్ పార్లమెంట్, ఇట్ ఆల్సో కండక్ట్స్ ఎలక్షన్ ఫర్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్. బట్ ద అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ రిమూవల్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూనిటరీ ఫీచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. The presence of union territories. What is the union territory? These are the areas directly
governed by the central government. Okay, there is no autonomous governments in the union territories. Okay, that is called as union territory. So more, see, if you are converting the states into union territory, so in other words, you are expanding your own power, your own power ante central government power. More and more union territories means more and more is the expansion of the central government power in the country. So that's why union territory is also example for the, what is that, unitary feature. ఏంటి దేనిలో ఏది జరిగిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఏది చేసిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డన్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఇట్ ఈస్ డన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ హిమ్సెల్ఫ్. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటన్నట్టు ప్రెసిడెంట్స్ నేమ్ పైనే జరుగుతుంది అంతే. మేజర్ రోల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తే మీకు ఏమర్థమవుతుంది? దెర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిటరీ ఫీచర్స్ కంపేర్ టు ద ఫెడరల్ ఫీచర్స్. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్? క్వాసీ federal. It is not completely federal, it is rather partly federal, where there you can see the dominance of the center over the states. So these are the federal features. Ardhamainda? Right, next. This is one feature completed, that is federalism. Next one rayandi, presence of independent bodies. Presence of independent constitutional bodies. Presence of independent constitutional bodies. Okay, right. First you understand basically state has only 3 organs, state has multiple organs. State lo enna organs unnai? Multiple organs unnai. State has a strong machinery of administration. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జుడిషియల్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ డస్ నాట్ ఓన్లీ గివ్ దీస్ 3 institutions, ఇట్ ఆల్సో గివ్స్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ బాడీస్. అర్థమవుతుందా? ఈ ఇండిపెండెన్స్ బాడీస్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే మన దేశంలో దేన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద డెమోక్రసీ. దేన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం? డెమోక్రసీని ప్రొటెక్ట్ చేయడం. ఓకే, ఇది ఒక పర్పస్ అయితే, మరొక పర్పస్ ఏంటంటే గివింగ్ ద సపోర్ట్ టు ద లెజిస్లేచర్. సో దట్ ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. అర్థమవుతుందా? రైట్. The presence of independent constitutional bodies, is to serve serve the following purposes. Okay, first point, protecting the democracy in the country. Democracy in the country. Example rayandi, Election Commission of India, CAG, Election Commission of India, CAG, and UPSC, etc. I will explain you how they protect democracy. Okay, right. Next, assisting the legislature. Next point, assisting the legislature to have a proper control over the executive. Assisting the legislature to have a proper control over the executive. Okay, for example చూడండి, there is a body called the National Commission for SCs. వీళ్ళ పని ఏంటి?
దేశంలో ఎస్సీల యొక్క ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ది ఎస్సీస్ ఇన్ ద కంట్రీ, వెదర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆర్ నాట్, అంటే రాజ్యాంగంలో ఇచ్చిన రక్షణలు సరిగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా లేవా, వాళ్ళ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎలా వైలేట్ అవుతున్నాయి, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది రైట్స్, దీనికి సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తే ఎవరు ఎన్సిఎస్సి. సచ్ రిపోర్ట్ విల్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్, సచ్ రిపోర్ట్ విల్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్. And President places such report in the Parliament. President places such report in the Parliament. Who will be there in the Parliament? Public representatives. The public representatives go through this report and they will question the executive. ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, ఎస్సీల యొక్క పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది, రాజ్యాంగంలో మనం ఇచ్చినటువంటి సేఫ్ గార్డ్స్ ఏవైతున్నాయో సరిగా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు, నీ ఆన్సర్ ఏంటని అడుగుతాయి. అర్థమవుతుందా? ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, దే ఆర్ అసిస్టింగ్ ద లెజిస్లేచర్ టు కంట్రోల్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, టు కంట్రోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అర్థమవుతుందా? ఈ రకమైన ఫంక్షన్స్ని వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఇప్పుడు అన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్లో అసలు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ? రైట్. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ మీన్స్ it is a body BODY, body, which is mentioned in the constitution, and whose structure and functions and whose WHOSC, whose structure and functions are determined according to the constitution. Whose structure and functions are determined according to the constitution. Those are called as constitutional bodies. Ardhavatuna? Write down next line. There are three important constitutional bodies. There are three important constitutional bodies. There are three important constitutional bodies which are very important to protect and sustain the democracy, to protect and sustain the democracy in India, to protect and sustain the democracy in India, protect and sustain the democracy in India. Okay, these include, right, first one, Election Commission of India. What is that? Election Commission of India. Next, UPSC or SPSC, State Public Service Commission. And third one is CAG. What is that? CAG. Okay, right. Okay, Election Commission of India is mentioned under Article 324 of the Constitution. UPSC is mentioned under Article 315. CAG is mentioned under Article 148 of the Constitution. Okay, right. Cheppandi, why Election Commission is very important? Why it is? See, these are the three institutions which will be సేఫ్గార్డింగ్ ద డెమోక్రసీ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే సంస్థలు అనమాట ఇవి. ఓకే, చాలా త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్. చూడండి, ఎలక్షన్ కమిషన్ కండక్ట్స్ ఎలక్షన్ టు ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, లోక్సభ, రాజ్యసభ, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. For these institutions, who will be conducting the election? Election Commission of India. Okay, అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉంటుందా? ఉండదు. ఓకే, అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ కండక్ట్ ద ఎలక్షన్స్ ఇన్ ద ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ మేనర్. అంటే ఇట్ ట్రైస్ టు గివ్ ఎ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఆల్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ టు కంటెస్ట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్. Election Commission of India will be implementing Model Code of Conduct. What is that? Model Code of Conduct to ensure a level playing field.
ఓకే, ఫ్రీగా ఫెయిర్గా. ఫ్రీ అంటే ఏంటి? సి ఎవ్రీబడి మస్ట్ బి ఎక్సర్సైజింగ్ దేర్ ఓటింగ్ రైట్ ఇన్ ఎ ఫ్రీ అట్మాస్ఫియర్, ఎన్ అట్మాస్ఫియర్ వితౌట్ ఎనీ ఫియర్. దాన్ని ఎన్షూర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? ఎలక్షన్ కమిషన్. ఫెయిర్ అంటే అన్ని పార్టీలకి సమాన అవకాశాలు ఇవ్వడం, గెలవడానికి ఓడడానికి. దట్ ఈస్ వాట్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్, ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్. అందుకనే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ ద వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ ఇన్ ద కంట్రీ. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ ది వాట్ ఈస్ దట్? వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ. ఓకే, రైట్. సో తర్వాత మరి యూపీఎస్సీ ఏంటి? యూపీఎస్సీ పని ఏంటి? రిక్రూటింగ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఏ లెవెల్లో? యూనియన్ లెవెల్లో. యూపీఎస్సీ రిక్రూట్స్ 2 types of services, ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అండ్ సెంట్రల్ సర్వీసెస్. ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అండ్ సెంట్రల్ సర్వీసెస్. ఇది రాయండి పాయింట్, యూనిటరీ ఫీచర్లో రాయండి. మీరు పైన స్పేస్ ఉందా? దానిలో రాయండి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఈజ్ ఆల్సో యూనిటరీ ఫీచర్. ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్, ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్, ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్. ఏంటి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అంటే? అర్థమవుతుందా? స్టేట్స్కి బాధ్యతలు ఇచ్చింది కాన్స్టిట్యూషన్. నీ పని ఏంటి? లా అండ్ ఆర్డర్, పబ్లిక్ ఆర్డర్, అన్ని లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లోకల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటాయి. కానీ వీటిని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ఆఫీసర్స్ పంపుతుంది. ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ఆఫీసర్స్ టు ద స్టేట్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ IAS, IPS అండ్ IFOS. ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్, ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్. అర్థమవుతుందా? వీళ్ళని రిక్రూట్ చేసేది ఎవరు? యూపీఎస్సీ. యూపీఎస్సీ ఎవరి పరిధిలో ఉంటుంది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? యూపీఎస్సీ ఇస్ రిక్రూటింగ్. ఎవరు ట్రైన్ చేస్తున్నారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్రైన్ చేస్తుంది. ఎవరు ట్రైన్ చేస్తున్నారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ట్రైనింగ్. ఓకే, ఓకే, ట్రైనింగ్ ఈస్ గివెన్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. తర్వాత నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? కంట్రోల్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types. కంట్రోల్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types. ఇమ్మీడియట్ కంట్రోల్ అండ్ అల్టిమేట్ కంట్రోల్. ఇమ్మీడియట్ కంట్రోల్ అండ్ అల్టిమేట్ కంట్రోల్. ఇమ్మీడియట్ కంట్రోల్ అంటే ఆపరేషనల్ కంట్రోల్. ఆపరేషనల్ కంట్రోల్. ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ అంటే ఏ ఆఫీసర్కి ఎక్కడ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి, ఏ ఆఫీసర్ని ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత ఏ ఆఫీసర్ని సస్పెండ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? సస్పెండ్. సస్పెండ్ అంటే ఏంటి? సస్పెన్షన్ అంటే ఏంటి? టెంపరరీలీ కీపింగ్ ద ఆఫీసర్ అవే ఫ్రమ్ ద అఫీషియల్ డ్యూటీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ సస్పెన్షన్. టెంపరరీ మెజర్ ఇది. ఈ 3 పవర్స్ ఏమంటారు? ఇమ్మీడియట్ పవర్స్ అంటారు, ఇమ్మీడియట్ కంట్రోల్స్ అంటారు. అల్టిమేట్ కంట్రోల్ అంటే రిమూవింగ్ ద ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్. రిమూవింగ్ ద ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్, దట్ ఈస్ వాట్ అల్టిమేట్ పవర్. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ కంట్రోల్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? అల్టిమేట్ కంట్రోల్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? ఇమ్మీడియట్ కంట్రోల్ అనేది స్టేట్ చేతిలో ఉంటుంది. అల్టిమేట్ కంట్రోల్ ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది. ఓకే, స్టేట్స్ కూడా ఒకవేళ IAS, IPS అండ్ IFOS ఆఫీసర్ని సస్పెండ్ చేస్తే 15 daysలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాన్ని అప్రూవ్ చేయాలి. స్టేట్స్ ఇంటిమేట్ చేయాలి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు అప్రూవ్. ఒకవేళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేయలేదనుకోండి, whether the officer is considered to be suspended? No. Suspension orders will be removed the moment the central government does not approve such suspension within 15 days. Within 15 days. చూడండి, IAS, IPS, IFOS ఎలా పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంది? ఇండిపెండెంట్గానా, డిపెండెంట్గానా? ఇండిపెండెంట్గా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భయం లేదు. ఏంటి? స్టేట్ గవర్నమెంట్ మమ్మల్ని డిస్మిస్ చేస్తానటువంటి భయం లేకుండా వాళ్ళు పనిచేయగలుగుతారు. that particular thing is ensured by the constitution. అర్థమవుతుంది? ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్. కానీ ఇది ఎవరి చేతిలో ఉన్నారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉన్నారు. అర్థమవుతుందా? మీ ఇంట్లో కుకింగ్ మీదే బాధ్యత, మీరే బాగా టేస్టీగా వండుకోండి. కానీ నేను మీ కుక్స్ పంపిస్తా. ఐ విల్ సెండ్ ద కుక్. నీకు నచ్చిన ఫుడ్ నచ్చిన టేస్ట్ ప్రకారం వండుకోండి అని చెప్తున్నా. కానీ నేను ఏం చేస్తున్నా? ఐఎమ్ సెండింగ్ షెఫ్స్ టు యువర్ హోమ్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, బొమ్మరిల్ మూవీలో లాస్ట్లో అంటాడు కదా సిద్ధార్థ్, ఏమంటాడు? అంతా మీరే చేశారు నాన్న అంటాడు, చూసారా? ఓకే, క్యారమ్ ఆడుతుంటే స్ట్రైకర్ వచ్చి నువ్వే కొడతావు అని అంటాడు. ఇట్లాంటి కొన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ చెప్తాడు. ఇప్పుడు స్టేట్స్ కంప్లైంట్ కూడా అంతే. ఓకే, చెప్తావు నాకు కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం నాకు పవర్స్ ఉందని చెప్తావు, కానీ అల్టిమేట్గా ఏం చేస్తున్నావు? యు ఆర్ సెండింగ్ యువర్ ఆఫీసర్స్ టు పర్ఫార్మ్ దోస్ పవర్స్.
అర్థమవుతుందా? సో ఇవన్నీ కూడా యూనిటరీ ఫీచర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ పనేంటి? రిక్రూటింగ్ ద ఆఫీసర్స్ టు సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. AIS, All India Services, these are recruited by the central government, trained by the central government and deployed to the states, given to the states. తర్వాత స్టేట్ సర్వీసెస్ ఎవరు రిక్రూట్ చేస్తారు మరి? స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఎవరు? స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఇప్పుడు మీ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు? TSPSC. అర్థమవుతుందా? యాక్చువల్గా దీన్ని కూడా యూపీఎస్సీకి ఇచ్చేస్తే అయిపోయేది. యూపీఎస్సీకి ఇస్తే చాలా ఆబ్జెక్టివ్గా కండక్ట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా స్టేట్ గవర్నర్ కెన్ రిక్వెస్ట్ ద ప్రెసిడెంట్, ఓకే, టు ఎన్షూర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఎట్ ద స్టేట్ టు బి కండక్టెడ్ బై యూపీఎస్సీ. కానీ స్టేట్స్ జనరల్గా ఇవ్వవు. ఇస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళని ఎక్కడో కూడా వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవాలి కదా, రిక్రూట్ చేసుకోవాలి కదా, ఆ అవకాశం ఉండదు. క్రెడిట్ కూడా యూనియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటారు. చూసారా మేము ఎంత మంచి ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసాం చూసారా అంటారు. కానీ నిజంగా కూడా యూపీఎస్సీకి ఇస్తే బాగుంటుండే. ఇస్తే ఏమవుతుందంటే స్టేట్ కూడా ట్రైన్ అవుతుండే ఎట్లా ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయాలి యూపీఎస్సీ లైన్లో. ఇక తెలిసినా తెలియకపోయినా ఎంతైనా ఆ సస్పిషన్ ఉండదు. యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసింది అనుకోండి, ఎవరికి కూడా అనుమానమే ఉండదు. ఇక నిజంగా కూడా యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఇంపెక్కబుల్ ఆర్గనైజేషన్. చాలా గొప్పగా మనం ప్రౌడ్ ఫీల్ కావచ్చు యూపీఎస్సీని చూసి. అర్థమవుతుందా? రైట్. తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? యూపీఎస్సీ. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్, యూపీఎస్సీ అండ్ సిఏజీ ఈ మూడు కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షిస్తున్నాయని చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క రోల్ డైరెక్ట్గా ఉంది ఇన్ సేఫ్ గార్డింగ్ డెమోక్రసీ, దానిలో డౌట్ ఏం లేదు మనకి. మరి యూపీఎస్సీకి డెమోక్రసీకి ఏం సంబంధం? అర్థమైందా క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యూపీఎస్సీ అండ్ డెమోక్రసీ? యాక్చువల్గా డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఓన్లీ సింప్లీ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసిన డెమోక్రసీయా? ఓకే, రైట్ డౌన్. డెమోక్రసీ నాట్ ఓన్లీ మీన్స్ a measure of democracy not only means a measure of free and fair elections, and periodical elections. Periodical elections అంటే ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్స్ జరగాలి. ఓకే, periodical elections, but also following rule of law, and respecting the principle of equality. What is that? Equality. ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ఎన్షూర్ చేసేది ఏంటి? ఈక్వాలిటీ. ఓకే, రైట్ డౌన్. ద యూపీఎస్సీ ఆర్ ఎస్పీఎస్సీ State Public Service Commission protect the meritocracy in the country. Meritocracy అంటే బ్యూరోక్రాట్స్ కావాలంటే ఏం కావాలి? మెరిట్ కావాలి. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ది మెరిట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ బీయింగ్ రిక్రూటెడ్. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ వాట్? మెరిటోక్రసీ. ఓకే, thus the meritocracy has the underlying principle of equality. Thus meritocracy means democracy. అర్థమవుతుందా? ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ CAG. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ CAG. CAG అంటే ఏంటి? కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, నాట్ కంట్రోలర్, కంట్రోలర్. ఓకే, వాడు ఇంగ్లీష్ వాడు ఎట్లా పెడితే మనం అలాగే చదువుతున్నాం. ఓకే, రైట్. కంట్రోలర్
and Auditor General. Comptroller and Auditor General, right? అంటే బేసికల్గా ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, హూ ఆర్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ పర్స్, అంటే ప్రజాధనానికి ఎవరు అధిపతులు? ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెటప్ మీరు చూసారు కదా, లోక్సభ చూసారు, రాజ్యసభ చూసారు, ప్రెసిడెంట్ చూసారు, 3 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీరు తెలుసు. ఈ మూడిట్లలో ఎవరు పబ్లిక్ మనీకి ఓనర్ చెప్పండి? హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ పర్స్? వెదర్ ప్రెసిడెంట్, లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ? అర్థమైందా క్వశ్చన్ మీకు? పబ్లిక్ మనీకి ఓనర్ ఎవరు? ప్రెసిడెంటా, లోక్సభనా, రాజ్యసభనా? ఎస్, లోక్సభ. లోక్సభ is the owner of the public purse. లోక్సభ is the owner of the public purse. ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం? ఆర్టికల్ 266 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం? ఆర్టికల్ 266 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఎందుకంటే లోక్సభ యొక్క పర్మిషన్ లేకుండా రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రభుత్వానికి అధికారం లేదు. ఓకే, లోక్సభ ప్రభుత్వానికి ఆ ఖర్చు పెట్టే అధికారం కానీ ఆదాయాన్ని తీసుకునేటువంటి అధికారాన్ని కానీ దేని ద్వారా ఇస్తుంది అంటే బడ్జెట్ ద్వారా ఇస్తుంది. దేని ద్వారా ఇస్తుంది? బడ్జెట్. బడ్జెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ లా. బడ్జెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ లా విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫినాన్షియల్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ ఇయర్. ఒక సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ ఏమంటున్నాం? బడ్జెట్ అంటున్నాం. ఆ బడ్జెట్ని ఎవరు ఎనాక్ట్ చేస్తున్నారు? లోక్సభ. హూ హ్యాస్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఓవర్ ద బడ్జెట్? లోక్సభ. రాజ్యసభకి పవర్స్ లేవు. రాజ్యసభ హ్యాస్ నో పవర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బడ్జెట్. హూ హ్యాస్ ద పవర్స్? లోక్సభ. ఓకే, ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వం యొక్క ఆదాయ వ్యయాల గురించి ఒక డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ ఇచ్చేది ఎవరు? లోక్సభ. ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి మరి? ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి? ఆ లిమిట్స్లోనే ఖర్చు పెట్టాలి. ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి? ఆ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్లో ఎంతైతే ఆదాయాన్ని తీసుకుంటా అని చెప్పిందో, ఎంతైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేస్తా అని చెప్పిందో అంత మాత్రమే కలెక్ట్ చేయాలి. ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఇంతవరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేయడానికి లేదు, 5 lakhs వరకు ఎగ్జెంప్షన్ ఉంది కదా, కాబట్టి గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేయాలి? ఎవరికైతే 5 lakhs కంటే ఎక్కువ వస్తుందో వాళ్ళని మాత్రమే ట్యాక్స్ పరిధిలోకి తీసుకురావాలి తప్ప నాట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఇన్కమ్ బిలో 5 lakh rupees. అంటే ఏదైనా కూడా యాక్ట్ ప్రకారమే జరగాలి. ఏదైనా కూడా బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి అంశాల ఆధారంగానే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది జరగాలి. అర్థమవుతుందా? మరి చెప్పండి, ఫైనాన్స్ ఒక సైజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్? ఎంత ఉండొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ అవర్ బడ్జెట్? మీరు ఎప్పుడైనా పేపర్ చూడొచ్చు కదా, న్యాచురల్గా బ్యానర్ ఐటమ్ లాగానే వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 40 lakh crore. ఎంత? 40 lakh crore, 40 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 40 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి? బడ్జెట్ ఎలా నిర్దేశిస్తుందో అలాగే ఖర్చు పెట్టాలి. ఓకే, మరి చెప్పండి, దీన్ని ఎవరు పర్యవేక్షించాలి? హూ హ్యాస్ టు సూపర్వైజ్? లోక్సభ. ఎవరు? లోక్సభ. ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిన ఆథరైజేషన్ ప్రకారం ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందా లేదా అని లోక్సభ చూడాలి. మరి చెప్పండి, లోక్సభ దగ్గర అంత టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా సూపర్వైజ్ చేయడానికి? లోక్సభ మెంబర్స్ ఏమన్నా ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్సా? వాళ్ళు ఏమైనా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్సా? కాదు కదా. దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ డీప్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్. టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేవు వాళ్ళకి. మరి లేనప్పుడు యూ కాంట్ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద ఎంపీస్. వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ఒక ఏజెన్సీ ఉంది. ఏంటది? సిఏజీ, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్. మరి కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అంటున్నాం. కంట్రోలింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఆడిటింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కంట్రోలింగ్ ఫంక్షన్? వాట్ ఈస్ ఆడిటింగ్ ఫంక్షన్? రైట్. యాక్చువల్గా మన ఇండియాలో సిఏజీకి లేని పవర్ ఏంటి? కంట్రోలింగ్ ఫంక్షన్స్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మిస్నోమర్. ఏదో వాడుతున్నాం అంతే, సిఏజీ అంటున్నాం కానీ సికి ఎలాంటి వాల్యూ లేదు ఇండియాలో. హీ డస్ నాట్ కంట్రోల్. వాట్ డస్ హీ డూ? ఓన్లీ ఆడిట్. కంట్రోలింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఆడిటింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ప్రభుత్వం ఏదైనా స్కీమ్కి కానీ ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ కానీ మనీ స్పెండ్ చేసేటప్పుడు if it has to go to the CAG and takes the license or takes a certificate to spend the money is called as controlling function. అంటే సిఏజీ దగ్గరికి ప్రభుత్వం పోతుంది, సార్ ఎంజీ నరేగా ప్రోగ్రామ్కి 70,000 కోట్లు బడ్జెట్లో ఉన్నాయి చూడండి, మేము 70,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటున్నాం అంటే సిఏజీ ఏం చేయాలి? బడ్జెట్ చూడాలి. ఓకే, 70,000 crores ఇచ్చారా లేదా చూసి సిఏజీ హ్యాస్ టు అప్రూవ్. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ as కంట్రోలింగ్ ఫంక్షన్.
70,000 crores allocate అయితే నాకు 80,000 crore ఇవ్వమంటే ఇస్తాడా సిఏజీ? అప్రూవల్ ఇస్తాడా? ఇవ్వడు. సిఏజీ డస్ నాట్ గివ్ అప్రూవల్. కానీ అన్ఫార్చునేట్గా సిఏజీకి ఎలాంటి కంట్రోలింగ్ ఫంక్షన్ ఇండియాలో లేదు. అంటే గవర్నమెంట్ నచ్చినంత మనీ తీసుకోవచ్చు, స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ విచ్చలవిడిగా స్పెండ్ చేయొచ్చు, దీనికి ఎలాంటి సేఫ్ గార్డ్స్ లేవు. కానీ సిఏజీ ఏం చేస్తాడు? ఆడిటింగ్ చేస్తాడు. ఆ ఆడిటింగ్లో తెలిసిపోతుంది whether the government has rightly spent or wrongly spent, whether the government has spent the money according to the budget or beyond the budget. అర్థమవుతుందా? దాన్ని క్లియర్గా రిపోర్ట్స్ రూపంలో సిఏజీ తయారు చేసి ఎవరికి ఇస్తాడో? ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తాడు. ఎవరికి ఇస్తాడో? ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తాడు. ప్రెసిడెంట్ విల్ బీ ప్లేసింగ్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. దెన్ ద రిపోర్ట్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఫర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ టు లెర్న్ వెదర్ ద గవర్నమెంట్ has spent the money in a right manner or wrong manner. అర్థమవుతుందా? అంటే who is acting as a watchdog of the public purse? CAG. Who is acting as the owner of the public purse? Lok Sabha. ఓకే, లోక్సభ నిర్దేశించిన మేరకి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందా లేదా అని చూడడం మాత్రమే సిఏజీ యొక్క పని. రైట్. పార్లమెంట్లో ఒక కమిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఏంటి అంటే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ. ఏం కమిటీ అది? పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ. నేను చెప్తాను మీకు కమిటీ సిస్టమ్ ఏంటి అనేది. ఐ విల్ డిస్కస్. ఆ కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే సిఏజీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్స్, ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రం ఏం చేస్తుంది? వెరిఫై చేస్తుంది. వెరిఫై చేసి ప్రభుత్వాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద అకౌంటబిలిటీ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి చెప్పండి, సిఏజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాచ్డాగ్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ పర్స్. మరి ప్రజాధనాన్ని కాపాడడం అంటే దేన్ని కాపాడినట్టు? ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడినట్టు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఓకే, right. This is how we have independent bodies. Okay, right. Write down the CAG. The CAG is the integrated audit mechanism. The integrated అంటే ఏంటి? Both for the central government and state government. Integrated audit mechanism for both central government and state governments. Central and state government finances. Central and state government finances. Okay. In India, CAG is not comptroller. In India, CAG is not comptroller, but only auditor. Only auditor. Okay, here the auditing means finding the correctness of financial records of the government. Finding the correctness of financial records of the, what is that? Government. Okay. Does the CAG access watchdog of the public purse? Okay, next line lo rayandi. The above three agencies are independent. The above three agencies are independent because their removal is complex. And their service conditions cannot be changed. To their disadvantage. Cannot be changed to their disadvantage once they are appointed.
అంటే వాళ్ళని తొలగించే విధానం చాలా సంక్లిష్టమైనది. అలాగే వాళ్ళ సర్వీస్ కండిషన్స్ వాళ్ళు ఒకసారి అపాయింట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి డిసడ్వాంటేజ్గా ఉండేలాగా మాత్రం చేంజ్ చేయడానికి లేదు. శాలరీ పెంచుతామంటే పెంచు, కానీ తగ్గించడానికి లేదు. సో దిస్ ఇస్ హౌ దీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడి వరకు మనం బేసిక్ ఫీచర్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. అర్థమైందా మీకు? అర్థమైందా కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క బేసిక్ ఐడియా అర్థమైందా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఐడియా? ఓకే. Then tomorrow onwards we will discuss evolution of the constitution, how the constitution was evolved and how the constitution was drafted. రాజ్యాంగాన్ని ఏ రకంగా డ్రాఫ్ట్ చేశారు, రాశారు, ఏ రకంగా ఇది పరిణామ క్రమంలో మనకి ఈ రాజ్యాంగం ఎవాల్వ్ అయిందనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ రూల్. ఓకే రైట్. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ దట్ విల్ డిస్కస్ స్టేట్స్ ఫార్మేషన్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, డిపిఎస్పి, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.